Kia ora te whānau ko Brooklyn toki ingoa e riko ata tēnei mō Kia Kids News. I tēnei rā, ke Pipiwai mātou mō te Pipiwai bombing comp. Ko te toka te puna kaukau e whakatipu ana ngā toa manu. How long have you been manuing for? Since I was 7. Who taught you how to manu? My dad. Who taught you how to manu? My older cousin, his name's Quincy Te Rongomo. How long have you been doing manus for? Since I was 12, so that's about 3-4 years. When I popped up, I heard the crowd cheering, so yeah, gave me confidence. I think I'll get a 10 out of 10. E toringa wahanga ko ngā tamariki I raro I te tau te kau ko ngā taiohi I raro I te kau maono mā te tūwhera mo te katoa. Pā te kau mano tāra mo te Manu Champs. What is your favourite trick? The Manu wave. Can you name the different styles of the tricks? There's cheeks, cutter, Manu wave, lazy boy, stretchy, pop smoke, staple, just a normal Manu. How does the judges judge the manus? They judge based off height, style and volume. Why did you create this kaupapa? I created this kaupapa to give you and your cousins, your siblings, a useful outlet for your energy so that you aren't getting into trouble. How long has this kaupapa been running for? This is our 2nd year now. Ia ho o whakaaro mo te kaupapa nei? He kaupapa whakahirahira tēnei mō te tai tamariki o tira mō te orewai hapu. Nā ngā tamariki tonu e whakahaere te kaupapa, nō reire mihi ana kia koutou, kia tātou I tēnei rā. Has it grown since the last year competition? Yeah, thanks to you and your cousin for taking out the grand champions last year. I tērā tau kua ahau anake no tōki whānau I pakanga I te Manu Champs. I toa ahau ka haere arorangi ahau ki te whiringa whānau mō tēnei tau. Engari ko tētahi o ngā kaiwhakawā ki konei te toa whakaihuaka o te Manu Champs. O te 2,200 te kaumawha. What has this kaupapa have given to Pipiwai? It's put us on the map, eh? I and you obviously won the Manu Road Champs. Can you tell us what happened if you're a champion? Just feel famous, eh? If people know you, that you won it, but yeah. What happened if you won the Manu Champs again? Oh, you just get big cash prize and you get to go down for finals the next year. What do you think of everybody's manus today? They're being mean. I've liked heaps of them, but judging's sad because I have to be real honest with them. If it's bad, then I have to do it bad, which makes me feel bad about myself. E mihi ana ki ngā toa manu o Pipiwai me ngā kaiwhakataitai. Kare e tatari mo ngā kitenga o ngā taumata tike ki tāmiki makaurau. Koe rā ngā kōrero o Pipiwai bombing comp I tēnei tau. Ko Brooklyn tēnei mō Kia Kids News. Thanks to New Zealand On Air.